still given health and the opportunity to learn in this pandemic. Okay, last meeting you have learned about simple past tense. Today we are going to continue our lesson. The topic is about the usage of used to. Now open your book on page 10. The goal of learning, the students are able to identify and apply the usage of used to in English sentence properly. Oke, topik kita kali ini membahas tentang used to. Adapun tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan penggunaan used to dalam kalimat bahasa Inggris dengan tepat. Used to in bahasa Indonesia means pernah atau dulu. We used to talk about, ya, kita menggunakan used to untuk membicarakan tentang first, yang pertama, a past habit that is no longer true. Suatu kebiasaan di masa lampau yang dulu dilakukan sekarang tidak lagi. It means some time ago he did habitually, but that he does not do it now. Example, I used to bite my fingernail. Saya dulu menggigit kuku saya. Ketika seseorang melakukan ini, menyatakan ini, ya, itu berarti it means I don't bite my fingernail now. Okay? Second, yang kedua, a past state that has changed. Suatu keadaan di masa lampau yang sudah berubah. Example, he used to be indecisive. Dia dulu bimbang. Okay, now he is more decisive. Sekarang dia lebih tegas. Ya. Next, a single action you must use in the past. Suatu kegiatan, ya, kamu harus gunakan dalam bentuk past. Example, I used to go to London in 2001. Oke, you can compare. Kamu bisa bandingkan dengan kalimat past tense. Ya, I went to London in 2001. Oke. Dari kedua kalimat itu, ya, dari segi makna memiliki perbedaan. Kalau I used to go to London in 2001, ini menyeratkan suatu kegiatan yang biasa dilakukan, kemudian beberapa waktu kemudian beralih melakukan hal lainnya. Oke, sedangkan I went to London in 2001 hanya merujuk pada suatu waktu di masa lampau. Oke, jelas ya? Now let's see the pattern. Kita beralih ke pola. Oke, affirmative, ya. Polanya adalah subject plus used to plus verb one or be plus object or complement. In negative sentence, kalau kita ingin membuat kalimat menidakkan atau negatif, subject plus did not plus used to plus verb one or be plus object or complement. Remember, ingat ya, setelah masuk did not, ya, used to tidak pakai di. Oke. Harus verb one. Next, in interrogative, ya, dalam kalimat pertanyaan, did plus subject plus used to plus verb one or be plus object or complement, and don't forget to put question mark. Jangan lupa kata tanya.
Okay, examples. John used to work in film industry. Oke, ini kalimat positif. Untuk mengubah ke kalimat negatif, kita tambahkan did not dan use tetap digunakan. Oke, John did not used to work in the film industry. Untuk mengubah menjadi interrogatif, ya, kita letakkan did di awal. Did John used to work in the film industry? Oke, next. Used to diikuti oleh verb one, ya. Dan setelah verb one boleh jadi diikuti objek atau complement. Oke, next second sentence, ya. He used to be indecisive. In positive or affirmative sentence, and in negative sentence, dalam kalimat negatifnya, he did not used to be indecisive. Okay. Next, did he used to be indecisive? Oke, perhatikan. Contoh yang kedua, setelah be kita masukkan complement. Complement itu adalah pelengkap, di mana pelengkap itu boleh kamu letakkan adverb ataupun adjective, ya. Oke, sedangkan di kalimat yang pertama setelah verb one itu boleh kamu letakkan adverb atau object. Oke, that's all. Saya harap kamu bisa pahami. Okay, class, let me conclude our lesson today. We can express our past habits, which we do not do it anymore, by using used to. And don't forget to pay attention to the right pattern. Okay, as motivation for you in learning, your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. That's all our topic today. See you next meeting. Thank you for your attention. Good morning.